In his own words, celebrated artist Colonel Mustafa speaks of his low lows in the music business on Bonaman. All right, now remember that you can be part of the program tonight by engaging us on our socials at Amwai Brian on Twitter, at Lookuptv. The hashtag we are using tonight is Lookup Weekend. We are also live on Facebook and on YouTube. Be sure to send your feedback on those particular social platforms, and we'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. Tell us where you are watching us from and what you think about the stories that we are running today. Now let's start from Nyandarua. Now the final journey for the fallen wife to the freedom fighter Dedan Kimathi, Mukami Kimathi, provided a fertile ground for politics between the opposition and the government. President William Ruto and Raila Odinga, who today shared the podium for the first time since the declaration of the presidential results last year, engaged in a heated exchange of words on the high cost of living and the polarizing topic of demonstrations. While Raila has reminded the president that Kenyans are tired of the high cost of living and skyrocketing taxes, Ruto has responded by accusing Raila of being part and parcel of the deteriorating economy, as Raila served alongside retired President Uhuru Kenyatta in the handshake government. Our reporter Henry Tende now looks at the explosion of politics between the two statesmen and files the following report. With President William Ruto and Raila Odinga coming face-to-face in a shared podium for the first time since the declaration of the presidential results last year, today's funeral service for the departed Mukami Kimathi, wife to the late freedom fighter Dedan Kimathi, set a perfect stage for politics. Opposition leader Raila Odinga, who had received bashing from Ruto's lieutenants, going hard against President Ruto over high cost of living. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Inchi haiwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. President William Ruto, responding in kind, accused Odinga of being part of the economic conundrum in the country, saying the high cost of living started with the handshake government. Ni kweli gharama ya maisha iko juu, lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremuka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Tinga insisting that President Ruto must address the high cost of living, the head of state reminding Odinga that he is an expert in matters economy, assuring that his government is well on course of addressing the runaway cost of living. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi ndio kuambia wewe tu. Punda imechoka. Pale kwa historia unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, bana, mimi naelewa kabisa. The politics of the day also surrounded the thorny issue of demonstrations. Sisi kama wanaazimio si waendazimu. Sisi si waendazimu. Tunaweza tukuelewana. Sivyo? Huyo bwana senator ananiambia mimi ati yeye hakuna sava, ameangalia sava. Si nani alituma ya vile sava? Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Nakubaliana na nyinyi. Watu wa Azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. So, ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na
bwana former prime minister na watu ya Azimio, tuache fujo. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya serikali, asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. The two statesmen agreeing to give the bipartisan team a chance to iron out differences for the sake of the country. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Tumetuma sasa watu wetu jopo kazi. Yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu, waongee wakaliwana sawa sawa. Indeed, it was a day of politics like never before. Henry Tende, Lookup TV. So the two statesmen, in a day, they shared two platforms. After the burial, they all went to Kasarani for the Cape Kano Classic. And you should see the photos from that particular area. All right, away from that, and still on matters, Mukami Kimathi. Thousands of mourners today congregated at Mukami Kimathi's Njabini home in Nyandarua County for her final send-off. Now the fallen Field Marshal was accorded a state funeral due to her great contribution in the fight for independence. Now Sami Adika was in Nyandarua and brings us the details. As the Kimathis were laying to rest their matriarch Mukami Kimathi, many have remembered her as brave and selfless woman who has always stood for the rights of Kenyans. Speaking during her burial, President William Ruto acknowledged Mama Mukami's contribution to the country's freedom and called upon fellow leaders to emulate her ways so as to greatly transform the country. Alikuwa kiongozi, ameshiriki mambo nyingi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wakati mimi nilimjua huyu mama, pia alituombea pale 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, na baraka yake na mate yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi tukapata ushindi 2013. His deputy Rigathi Gachagua has termed the late Mukami as a leader whose legacy will live to inspire future generations. Alikuwa pale msituni akipigania uhuru, ambaye aliwachwa na bwana yake ambaye aliuawa na wabeberu. Ukaamua serikali yako impatie heshima, apate mazishi ya kitaifa, na serikali yako ikasimamia kila kitu kwa hii mazishi. Rais, kwa niaba ya watu ya Maumau na watoto wao tunasema asante. Reminiscing 28 years of relating with Mukami, former Prime Minister Raila Odinga praised Mukami's contribution to the freedom enjoyed by Kenyans today. This Maumau used violence to defend our country, and in doing so, our country attained independence. We must therefore create a lasting system that will ensure that we never get back again in a situation where people are going to be oppressed. We must create a society that is understanding and caring. We must not look at each other as enemies. Similar tributes were paid by other leaders and family members. Kwanza kabisa ni kutoa rambirambi zangu binafsi kwa wenzangu ambao wako hapa, nitawataja majina, mawaziri katika serikali, kwa familia ya Mama Mukami na kwa watu wote wa kitaifa ambao najua wanatazama hafla hii kwa runinga. Tunasema poleni na Mungu alaze roho ya mama pahali pema peponi. Today, the 13th of May 2023, marks the end of Field Marshal Mukami Kimathi's journey on earth, but her legacy will live on and will be told in the books of history. Excellency, to Field Samedika, Lookup TV.
All right, still on matters Mukami. Now, the Kenyan government will launch an official search for the body of Mau Mau freedom fighter Dedan Kimathi, who was executed by the colonial powers and buried at Committee Maximum Prison in 1957. Now, the assurance was given Saturday by President William Ruto during the burial of the independence hero's widow, Mukami Kimathi, who died last week, aged 101. Huyu mzee anakuja hapa, alikuwa msituni na anaitwa Brigidia Kifoko. Karibishe. An anthem that seeks to identify them as Mau Mau, a group that is believed to have fought for the freedom of the country, living in the forest for close to 7 years as the struggle for independence continued. A state burial for a freedom hero, one that will go down in the books of history as it marks the beginning of the recognition of freedom fighters as they long for the search of Dedan Kimathi's remains. Kwa hivyo ningekuomba Rais, tafadhali upatie Mau Mau uhuru kidogo, miezi miwili tu, watoe mzee afunguliwe nini mapingu na mguu, maana akiwa anafungwa namna hiyo. Mama huyu alikuwa anawasia, alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ili mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Committee Prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kandi yake. Hiyo ni wishi yake ambayo ingawaje hajafanyika hapa. Mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. During the funeral of Mukami, the president assured that the government will launch an official search for her husband's remains, which are believed to have been buried at the Committee Maximum Prison by colonial masters who executed him in 1957. Serikali ya Kenya itaungana na nyinyi, tutafute mahali huyo shujaa alizikwa na hiyo aibu, tumtoe pale ili tumpatie heshima inayotoshana na shujaa ambaye alipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Field Marshal Mukami Kimathi's funeral brought about a moment of reflection on the country's journey to independence and a time when the country united towards a common cause, the fight. Lakini wale wapigania uhuru waliwaambia wananchi kwamba Wakikuyu ni watu wetu. Walisaidiwa mpaka wakapita mpaka waingie kule Uganda wakaenda. Wakati huo kulikuwa hakuna ubaguzi. Wakenya wote waliungana pamoja kama kitu kimoja. The fight for what rightfully belonged to the Mau Mau took center stage. Deputy President Rigathi Gachagua led in calling for proper compensation for the freedom fighters. Shukuru sana former Prime Minister, umekubaliana na sisi ya kwamba mashamba ya Mau Mau ilichukuliwa na Home Guards and collaborators. Na tungetaka former Prime Minister kushukuru babako marehemu Jaramogi kwa sababu he spoke about land grabbing for Mau Mau land. Kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru, ni lazima pia tuwarudishie mkono, pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa na tuko na heshima na wao. The death of Dedan Kimathi and where his remains were buried, the only people privy to that are people that fought alongside him. History, they say, is important, and the documentation of it will help the country and the future generation understand better their past and chart a better path for their future. Mau Mau, Kenya's freedom fighters, most of whom have been languishing in poverty years after the country gained independence. The remaining few may just get the justice and compensation they rightfully deserve. The journey to search for the remains of Dedan Kimathi seems to have set in motion a new beginning for the Mau Mau.
Right now, a family in Kisii is in distress as two of its kin are battling life-threatening conditions. Now, Stephen Nyambeki suffers a spinal cord injury, while his one-year-old daughter suffers from a heart complication. The family is now calling for financial help to aid them access treatment. Health is said to be the greatest wealth for a human being, but for a young family in South Mugirango, Kisii County, there is not much to be proud of since ailments have taken a toll on their meager finances. Kuna shida, nahitaji usaidizi kwa sababu niliumia last year, ilikuwa mwezi wa 3 kama nilikuwa nakuja nyumbani matanga. Bahati mbaya pikipiki nilikuwa nimepanda ikagongana na gari. Nikaniumiza, nikakuwa ni conscience hiyo siku, nikajipata kama niko hospitali. The patriarch Stephen Nyambeki was involved in a road accident injuring his spinal cord, while his 1-year-old daughter suffers a heart condition. Mimi peke yangu nina shida mingi, mpaka mtoto wangu ni mgonjwa pia. Wakati nilipata ajali, mamaka alistuka ugonjwa, akastua mtoto akapata ugonjwa wa moyo. Tuko siku ako mdhaifu, amegonjeka, atakwenda hospitali, sina pesa kumpeleka hospitali. Manake kwa nyumba mimi ndio nilikuanga breadwinner, sasa hata hakuna mwenye hata kwa nyumba tunalala njaa. His wife, Shella Amwai, is now decrying the burden that the illness had on their family. She talks about the hardships she goes through as she plays caregiver to both her husband and her child, Nelima, who was diagnosed with a heart condition. This year, last year mwezi wa 6, nikakuja nikagundua pia mtoto ako na shida ya moyo. Kupeleka mtoto hospitalini ilikuwa Jaramogi Oginga. Niliona kama kifua yake imeanza kufura kukuja juu. Alikuwa na turn blue. Alafu na macho kufura na nukaa kama zinatoa damu. So kuenda kufanyiwa hiyo screening ya roho, wakaniambia ako na shida ya moyo, yenye ako na tundu, artery yake kuna yenye in the wrong position, kuna ingine imekuwa thin sana, hadi kupitisha oxygen imekuwa ni shida. The family says they have depleted all the resources with the high cost of treatment for the two patients, as they are currently requiring about 2 million shillings to pay for their medical treatment. Walisema Nairobi, kama wakati nipeleka kwa Kijabe, walisema wanataka kitu kama 500,000 ndio nifanyie operation ya mgongo, kwa sababu walisema ati kuna mshipa imefinya spinal cord ya ndani imefinyika. Sana hiyo pesa sikuwa sawa, kwa sababu ya kuwa sikuwa na pesa, tukakuja nyumbani. Na mtoto naye pia anataka kitu kama 1.5 million ndio atibiwe apone. They are now calling on well-wishers to help them offset the huge hospital bill. Kimani, Lookup TV. All right, Sally Nyangere says watching from Ahero, and Carol Bagan says I'm following from Nairobi, Kilimani. Thank you so much for tuning in and trusting us to bring you up to date with everything making headlines across the country. Now, continue engaging us on our socials at Amwai Brian on Twitter at Lookuptv. The hashtag you're using is LookupWeekend. We are also live on Facebook, where we can track your feedback as you continue sending it in. Now, we do want to take a short break here on the program, but don't go too far, because we will be back with more, including a weekly feature, Bonaman. And who are we featuring tonight? Well, you're talking to Colonel Mustafa, or if you may, Colonel Mustafa, right? Don't go too far, we'll be back in a few. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness.
We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand our business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world. A place to build your skill and see the world in a different. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. If you are born again, you must lay down your old life. Say, lay down your old life. Oh yeah, that is what I came to teach you today. That is the Rema word for you today. God is saying, I want to use you. I want to do something with you. But you must lay down your old life. You are denying Jesus' power because he can't use a filthy thing. The most followed man in the world is Jesus Christ. He's not Octopizzo. All right, thank you so much for staying with us here on Lookup Weekend. Moving on, detectives from the homicide unit have exhumed 21 bodies in Shakahola Forest, bringing the total number to 201. Now, over 600 people have been reported missing by their family members as Phase 2 exercise continues. Coast Regional Commissioner Rhoda Onyancha, in her daily briefing at the Shakahola Command Center, said the operation will take a break and resume on Monday. But 600 people have still. Kazi hapa imeendelea vyema. Kuna wale maofisa wetu ambao wanahusika kwa mambo ya kuwatafuta manusura pale kichakani. Hatujapata mtu yeyote leo, lakini kwa sababu ya ule umbali tumeanza kuenda kutoka mahali tulianzia, bado hizo maofisa wako kichakani, na tunatarajia kwamba ikielekea usiku wa manane watakuwa wanarudi, ndio timu nyingine tena iweze kuelekea asubuhi. Kwa hivyo bado wako kichakani na hatujaweza kupata mtu yeyote kufikia sasa. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili leo imeweza kufukua mili 29. Wale wameshikwa bado ni 25, na pia wale ambao wamekutanishwa na familia zao ni 14. Tunaendelea kupokea watu ambao wanaendelea kutafuta jamii zao, na kufikia sasa wamefika watu 609. From Shakahola, we go to Mukumu. Now, Mukumu Girls High School Principal Jen Mbone has dismissed the stories making rounds alleging that 11 students at the school had fallen ill and were admitted to hospital. Now, Mbone affirmed that all students are in good health and they have since embarked on their studies. I'm the principal, Mukumu Girls High School, and I want to state here that I was misquoted by Benson Amadala. It is not the true situation that there is. To say that
The school is okay. Learning is going on. And our girls are safe. So parents should not panic. Parents should not panic. And anyone who needs information, let him or her come to school and I will give the true information. All right, now famously known for hits like Ki Nyau Nyau, I don't want to continue, in his heydays as part of the group Duke's Vultures, and more recently the song Lenga Stress, celebrated artist Colonel Mustafa last week made headlines when a video of him working at a construction site went viral, begging the question, what really became of an artist that was once the people's favorite? Now, on Bonaman this week, Cecilia Lubanga sought to find out the struggles of male artists through the eyes of Mustafa. Mimi maisha yangu yamekuwa na ups and downs sana. I think imenifanya nikakuwa strong. Unajua hii story hata ilikoitoke kitambo. Tena hizi za kuomba pesa, wakaanza kuchukua screenshot wanatumiana. Besi yangu moja akaniambia Mustafa lenga. That's when I joined hiyo kazi, nikajipata kwenye kazi ya mjengo. Naona nikianguka mimi na mama tunaanguka, saa zile akili ipo. Akili nimeipata, nafunga duka. Nililia sana. So nimepitia hiyo, unacho anapanalia, she's crying, you don't know where to go, you don't know where to ask, watu kupromise kukupa kazi, watu kupromise wana na friends zako, wote wanakukimbia, you know. So inachosha. Inatokea. It is a different day for Daudi Mustafa, popularly known as Colonel Mustafa. He wears a broad smile, something he could not afford in the past few weeks, after a video of him at a construction site went viral, shattering his confidence. Colonel Mustafa, a name that has run the music industry since time immemorial. But now all he has are the memories of the person he was and the hits he made, the fall from grace to grass. Nimepitia mambo mengi. Wacha hii ya mama kwanza. It started with my brother. Alianguka kwa club hapa Westland. Nikaambiwa brother yako ako chini ameanguka. So when I went there akawezi tembea, nienda kumchukua, hip bone ilikuwa imevunjika. So nikampeleka hospitali, akalaza akawekewa chuma. After that 5 years akaja akapata kidney stones. Ikawa kazi tena. Sasa imekuja imeshika mama mgonjwa. So nimepitia, mimi maisha yangu yamekuwa na ups and downs sana. I think imenifanya nikakuwa strong. Design sahi hakuna kitu kama kutukana, nishatukana, hakuna kitu sijaifanywa kwa kama industry man. Nimekuwa strong. Unajua hii story hata ilikoitoke kitambo. Kuna story nyingine tena hizi za kuomba pesa, wakaanza kuchukua screenshot wanatumiana. Besi yangu moja akaniambia Mustafa lenga. That's when I joined hiyo kazi, nikajipata kwenye kazi ya mjengo. Nilikuwa nafanya poa at least, lakini kwa kutokana na ugonjwa wa mama ilimaliza kila kitu. Go broke and know who your people really are. Those are the exact words of Mustafa. He still tries to wrap his head around what the Kenyan music industry has turned into. Marafiki walikimbia, mandugu wakakimbia wengine. Kansa huwa ni ugonjwa unachukua pesa nyingi. So unakula pole, unakula mpaka unasema So nimepitia hiyo, unacho na mamako analia, she's crying, you don't know where to go, you don't know where to ask, you are calling guys, watu walikupromise kukupa kazi, watu kukupromise wana ma friends zako, wote wanakukimbia. Ama wakishika simu wanaanza kukukumbusha, nilikwambia usifanye hivi, mbona uliendelea kufanya hivyo? All the time someone is telling you that. Unaona? Hata nikiotanga ndoto, mimi otanga ndoto nakimbizwa. Si ota ndoto natulia sehemu moja. Yaani roho yangu haijatulia. Maybe kuna siku nitakuwa nalala sioti ndoto nakimbizwa. Behind the face of a man who has been made a mock after the viral video is a man struggling to keep his mother alive. The former trendsetter who hails from Coast Region is overwhelmed by the love Kenyans have shown towards his financial need to support his mother, who is undergoing treatment for stage 2 lymphoma cancer. He disclosed that he has been struggling to pay for his mother's chemotherapy
which has had a significant impact on his finances. Labda niwatolee ngoma tu moja mafanzi wangu, unaona, hiyo tu. Yani wamejitolea. Eldoret, the love was crazy. The phones zilikuwa zikipigwa na mingi zilikuwa zinatoka LD, Nakuru, Kiambu, Nairobi, siyo wapi, uko Kilifi, Mombasa, Malindi, yani it was crazy. Yeah, it was crazy. Yani I wish kama ningeweza kuwa siku moja na pesa ni direct movie nike kijana active ile nilikuwa inaniapenia na simu mbili, ukinaingia 200 uko inaingia 200 account ina freeze. Tulihafu kubai simu mara mbili because kuna simu tulikuwa tukibai ukiingiza tu message ina simu ina message it's like umeshinda lottery. Imetosha ama tuongeze? They were asking me that. Mama amekula? I was like, Kenyans. Mkenya ndo kupende umefanya kitu. As a former music artist, he has the following to share. I didn't invest. Kama ningeinvest, kama ningekuwa na hii duka saa hii ile time 2003, now ningekuwa rich sana. There's a way ukiinvest biashara na kufungua kichwa, na kufungua akili, unawaza mbali, unajua kumanage pesa yako. Unajua nikitumia pesa nikinunua pombe ama nikinunua nini, hii pesa hii 300 singeniletea faida ya 600. Unagete? Ya hii 300 singeniletea faida ya 600. Unaona? So nilikuwa mjinga wakati nilikuwa na pesa. Wakati nimekuwa mkubwa, mvi imeanza kutoka, nazeeka, ndio akili inakuja, lakini sina pesa. Roho inaniuma. Naona nikianguka mimi na mama tunaanguka. Saa zile akili iko. Akili nimeipata, nafunga duka. Nililia sana. Yeah. Napoteza, yani God ukupelekanga anakuonyesha kabisa, unakumbuka ile 500 ulitumiaga vibaya, utalia. Utaililia hiyo hela. Saa zile una akili. Maybe utakuwa unahitaji 100,000 utoboe. Si 500 hata 1 million, lakini uipati. I used to be lazy. I used to date someone. I didn't have money like 4 years ago. So kuna siku hata still have the message, I think. Aliniambia, I'm tired of you. Enda katafute pesa. I can't. Nikamka nikajiangalia nikasema, kama imefikia hapa, wacha niende. Na nimeenda. Baada ya miaka 4 leo mimi huyu hapa. Msanii, mziki ni mgumu, na fanya mziki, ufanye na biashara nyingine, mziki itakubali. Because itakufunza ama uiache. Either uifanye ama uiache, because it will be wasting your time ama ikupatie mafanikio. So once kuna biashara moja mbili ukishikanisha na mziki, utaona ni gani inakula ingine unatoa. Ever since his story came to the limelight, Mustafa has received help from different well wishers. The artist who went into manual construction work for over a year to support his mother, as well as fend for himself, opens a new chapter in his life, carrying along major lessons. He hopes to make a major comeback, somewhat the rebirth of Mustafa, but not as an artist. Cecilia Lubanga, Lookup TV. All right, now that is Born a Man by Cecilia. Incredible story there, just getting to listen to what Mustafa has to say, the struggles behind everything. So some of the things you see on social media do not reflect exactly what is happening on the ground. Right. Now, the 4th edition, or rather, let's get sporty. I need to do that first before I start reading. Now, the 4th edition of Kifkeino Classic Tour ended with a mouth-watering race of 100 meters, where the fastest man in Africa, Ferdinand Omurwa Omanyala, clocked 9.84 seconds to emerge victorious by beating American Kenneth Bandarek and Bress Williams Marvin, who finished 2nd and 3rd respectively. Other Kenyans, Mary Mora and Wiseman Awere, clinched the win in 800 meters and 400 meters respectively. Now, President William Ruto, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Cabinet CS for Sports Ababu Namwamba, and former Prime Minister Raila Odinga were among the fans at the Moi International Sports Center, Kasarani.
I'm happy that I got a very good race, and the time is nice because it's a 1 lead. So we're just hoping that we break it down as we go on through the season. Yeah. It's always fun and just exciting to run at home with the whole crowd that was here, more than 30,000 people. I'm really excited, and it was a good race. They gave me the psych just to go on and just run fast. Too far ahead of me in the first 30 meters, and that's what I did. And then I just let the last 50 meters of the race come to me, and I got a 9:98, and I'm happy about that performance. I can ask for more. I'm at where I'm supposed to be at. And just when they say Omanyala's name, the whole stadium is roaring. So I love it. I love to see the support and the passion that everybody's giving towards us. It's a great atmosphere, and this is my second time being here, and I'll always come to Kenya every single year. So to come over here, far away from home in the motherland, and come out here and race, man, it's just beautiful. I want to come back. This was quite an atmosphere to come out to. Venye nimekimbia, nashukuru Mungu na ile performance yenye nimekimbia leo na nimekuwa mshindi. Siwezi lalamika na hiyo nimeachieve. Unapoingia kwenye race unatarajia kushinda. Nashukuru Mungu kwa matokeo. Natarajia sababu nilishinda last year na nilikuwa natetea taji langu. All right, now Premier League latest results as of today. Leeds United versus Newcastle, so 2-2. Aston Villa, Tottenham Hotspur, they are 2-1. Chelsea 2 versus Nottingham Forest, that is 2-2. Crystal Palace 2-0, that's against Bournemouth. And Manchester United versus Wolverhampton Wanderers, that is 2-0. And Southampton versus Fulham 2-0, whereby Fulham has to. Okay. On behalf of everyone that has made this program a success tonight, I do want to thank you so much for watching, and that includes Jay Momanyi and Jeremy there, and Dennis, everybody at the control center, and also here in studio we have sign language interpreter, and also Sean. He's not in studio, but he's dealing with the sound to make sure that nothing goes amiss when I speak. Everything is clear. All right. And everyone that is controlling the camera crew here in the studio, and also Orondo. I do want to thank you so much for watching. Let's do this again tomorrow, Sunday, again on Lookup Weekend. My name is Brian Amwai. Do have yourselves a lovely night and a lovely weekend. If you're going out tonight, well, be safe. Good night.